what we had discussed in the previous class. So in the previous class we had discussed about the photoelectric effect experiment in detail, and in that experiment we had discussed about effect of intensity, effect of potential on the photocurrent, and also we had discussed about the effect of frequency on photocurrent, or we can also call it as the effect of frequency on stopping potential. Now let's discuss about the experimental observations made from the photoelectric effect experiment. Idana give the summary of the photoelectric effect experiment anta adru kelbodu, or just the laws of photoelectric effect antanu kelbodu. So these are the points which you need to write. So the first point is this photo emission is an instantaneous process, which means suppose if you have a metal surface, what happens as soon as the light is incident on this metal surface, above threshold frequency iro light na incident madid takshana within fraction of seconds electrons emit agutte, liberate agutte. Fine. So this is nothing but instantaneous process. Instantaneously electrons liberate agutte. It is not like tumba hottu light absorb aadmele electrons will start emitting. No, as soon as the photons are incident, electrons will start liberating. Fine. Next one, photocurrent is proportional to the intensity of incident radiation. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ I had written the graph also here. Photocurrent and intensity are directly proportional to each other. Next one, saturation current is found to be proportional to intensity of radiation, whereas stopping potential enide independent of its intensity ide. As you can see here, three intensities na tagondidiv navu. This I1 is actually greater than less than I2, or I can also write it as I3 is greater than I2 is greater than I1, which means I1 is having least intensity, I3 ge maximum intensity ide. So intensity ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. Whereas ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is stopping potential or the cutoff voltage actually intensity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So it is independent of the intensity. Next point, you have to write the definition of threshold frequency. Okay, there exists a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation called the threshold frequency, below which no emission of photoelectrons take place. So overall photoelectric effect experiment alli ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, the photo emission takes place only above the threshold frequency. ಕಮ್ಮಿ frequency ಕೊಟ್ರೆ electron emission will not take place. Okay, next one is the last one, above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases linearly with the frequency of incident radiation, but it is independent of its intensity. Andre illi when you give the photons with the threshold frequency electrons ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ
ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Fine. Another observation you can make, stopping potential and frequency of radiation are directly proportional. Frequency and stopping potential are directly proportional. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು, stopping potential and frequency are directly proportional. So these are the points or the summary of the photoelectric effect experiment. We actually use wave theory for their explanation, like interference, diffraction, polarization. All these phenomena need wave theory for their explanation. But few phenomena were there, like photoelectric effect. We cannot explain that using wave theory. Let's see what is the limitation of this wave theory and why the wave theory of light is unable to explain photoelectric effect. Okay, actually according to this wave theory, intense beam, if the intensity of the light is more, then electron emission agutte anta helidru, whereas the concept is not like that. Intensity does not affect the emission of electrons from the metal surface. What matters, threshold energy or threshold frequency matters. Okay, so there exists a minimum frequency for which the photo emission take place, but if threshold frequency picture illa wave theory of light alli. So this is photoelectric effect andre it is the emission of electrons when suitable frequency antane heltiv ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ we cannot explain this photoelectric effect without threshold frequency, whereas ಈ threshold frequency picture wave theory alli illa. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾಕೆ ಈ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅನೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. But according to this theory, it takes hours or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function and come out of the metal. So this was a contradiction to the fact that actually photoelectric effect is instantaneous. But according to wave theory, electron needs time to absorb energy and then to get emitted from the metal surface. So because of these two reasons, particle theory was proposed, mainly to explain this photoelectric effect properly. Here the electromagnetic theory proposed by Maxwell could not explain the photoelectric effect, but Max Planck's quantum theory successfully explained this photoelectric effect. So according to Planck's quantum theory, light is emitted in the form of discrete packets of energy called as quanta, and adrinda energy ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, E is equal to h nu is the energy associated with each quanta or photon ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next ಈ theory was further developed more by Einstein, and he named it as Einstein's photoelectric equation. ಇದನ್ನ
5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ Einstein's photoelectric equation. So according to Einstein, suppose if there is a metal surface, ಈ ತರ ಒಂದು metal surface ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when the light energy falls on this metal surface, ಈ ಲೈಟಿಗೆ each photon will be having energy h nu, fine, and after the absorption of this energy, ಇಲ್ಲಿರೋ electron ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will emit from the metal surface. Okay, so according to Einstein, light consists of photon. When light of suitable frequency falls on the metal surface, ಈ photon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, electron ಜೊತೆ or matter ಜೊತೆ interact ಆಗಿ electron liberate ಆಗುತ್ತೆ, emit ಆಗುತ್ತೆ. So when photon falls on the metal, the electron completely absorbs the energy. ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, this energy actually is used in two ways. Okay, a part of energy is used to just emit the electron from the metal surface. So it is equal to the work function. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಪೈ ನಾಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಗೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದನ್ನ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The remaining part of the energy provide kinetic energy to the electron, to the emitted electron. So ಈ photon ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ energy h nu, so this imparts energy to the electron. ಆ energy two ways ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. One part will be used to for the emission of electron. Another part ಆ electronಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು h nu ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, is equal to pi naught plus kinetic energy here I'll write as half mv max square ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, maximum kinetic energy ಇದು. From this you can also write this equation as kinetic energy is equal to E minus pi naught. So ಈ place ಅಲ್ಲಿ h nu you can write and this work function will be equal to E h nu naught. Okay, ಇದನ್ನ ಈ ತರಾನು ಬರೀತಾರೆ. So minus I can write here h nu naught. So h being common I can write it as nu minus nu naught. So kinetic energy is equal to nu minus nu naught. This is nothing but Einstein's equation. ಇದು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹತ್ರ ನೀವು half mv max square is equal to h nu minus nu naught ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, now this nu and nu naught are the actually frequencies. Alright, nu and nu naught are the frequencies. ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದು. ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. Okay, he said when the photon interacts with
ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಾಟ್, ನ್ಯೂ ನಾಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ that is photo emission is just possible when frequency of photon is equal to the threshold frequency. The photon just comes out from the metal, but kinetic energy is equal to 0. Okay, the maximum kinetic energy increases as the frequency of radiation increases. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಬೌವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ the photoelectric effect does not take place. Photo emission does not take place at all. Alright. Another one, photoelectric current is directly proportional to intensity of the radiation. Okay. So sometimes just or photoelectric equation of Einstein bardu explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ full ಬರಿಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. Okay, if they just ask you to write the expression and explain the terms, you can write either this or this also. Idralli H andre Planck's constant, nu frequency of incident radiation, nu naught threshold frequency, m andre ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mass of the photoelectron, v max andre maximum velocity of photoelectron, and nu naught ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ವೆನ್ ಫೋಟಾನ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ 2 ways ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒನ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. So this was all for today. Let's revise what we had discussed in this video. First of all, we had discussed about the summary of the photoelectric effect experiment discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, which means the photoelectric effect is instantaneous. The photocurrent is directly proportional to the intensity of incident light. Then there exists a frequency above which photoelectric effect take place. That is one point. And the stopping potential is independent of its intensity. And then the stopping potential depends on or directly proportional to the
frequency of incident radiation and the kinetic energy of electrons, emitted electrons, is directly proportional to the frequency. Fine. So these are all the points which we had discussed in the summary of photoelectric effect experiment. Next, ನಾವು failure of wave theory to explain photoelectric effect na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Like why this theory was failed, because one reason is ಈ wave theory ಅಲ್ಲಿ there is no explanation for threshold frequency. Actually photoelectric effect will take place only when threshold frequency ಇರೋ light ನ incident ಮಾಡಿದಾಗ. In other cases this photoelectric effect does not take place. That is one drawback or limitation of wave theory. And another one is photoelectric effect is instantaneous. ಅಂದ್ರೆ suitable frequency ಇರೋ light ನ incident ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the photo emission take place. But according to wave theory, light incident ಆದ್ರೆ ಆ light absorb ಆಗಬೇಕು, then emission of electrons takes place. It takes hours for the electron to emit from the metal surface. So these are the two limitations or two factors which are not able to explain this photoelectric effect properly. Next, we have also discussed about the photoelectric equation in this video. The photoelectric equation ಬರೆಯಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, light actually Einstein developed upon Max Planck's condition, isn't it? So Max Planck has already said the light travels in the form of small packets of energy, ಅದಕ್ಕೆ h nu energy ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And Einstein also said ಫೋಟಾನಿಗೆ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ h nu. And ಈ ಫೋಟಾನ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, you have to write the equation. Then the equation will be E is equal to pi naught. E is equal to pi naught and plus the kinetic energy, a law of conservation of energy ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ h nu ನಾಟ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ h nu ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ mv max ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.